हम्म हम्म भाई जवाब दीजिए। जवाब देने का काम जो है ऑब्वियसली बीएमसी का है, बीएमसी तो जवाब देगी नहीं। तो कृष्णा हेगड़े जी आप ही जवाब दे दीजिए। मुझे ये बताइए कि बीएमसी के जो कमिश्नर हैं उनका नाम है भूषण गगरानी, उनकी जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? शुड ही बी बुक्ड एंड सैक्ड और शुड ही नॉट बी बुक्ड एंड सैक्ड? No, I don't think Bhushan Gagrani has already said that they will be taking action. There will be no blame game in this incident. It's a very tragic incident which has occurred in Mumbai last evening. And I must tell you this, that this Bhavesh Bhinde, who's the owner of this Ego Media, is a habitual offender. And I would request the BMC to crack down on his 8 illegal hoardings immediately. If found illegal, and over that, if he is absconding, there should be a lookout notice for him and he should be straight booked. On the part of the government, I must say that the Honorable Chief Minister has already announced rupees 5 lakh to each of the families of the deceased. Unfortunate that this has happened. How does that help? We are looking into... How does that help, Mr. Hegde? Mr. Hegde, how does that help? 5 लाख रुपए आपने अनाउंस कर दिया. Life is very cheap. आपने किसी ने, someone in the BMC has not done their job. A hoarding falls on 14 people. People die. So the compensation is 5 lakh rupees per person. Is that how cheap life is in Mumbai? You are saying blame game नहीं होगा. क्या हो रहा है अभी? What is the BMC doing? For 1 year they could have removed this hoarding. No, Mr. Hegde, for 1 year they could have removed. Please hear me out. Please hear me out. Please hear me out because I'm fairly, Mr. Hegde, you can answer it. Hear me out. For 1 year, listen, I'm sure you understand why I'm angry and the citizens of this country are angry, because we have seen something like this way too often in our country and people get away without accountability being fixed. Please help me understand, if the BMC knew for the last 1 year that this hoarding was illegal, why did it not bring it down? आज तो बड़े मजे से 3 illegal hoardings पे चढ़ के वो hoardings को नीचे कर रहे हैं same area में, and they are even putting out tweets, see, we are taking action against illegal hoardings. Why could they not have acted against this? For 1 year they knew this. आप देखिए ना, आप कह रहे हैं blame game नहीं होगा, blame game ही तो हो रहा है. Shreya, can I answer the question? Any officer found guilty, action will be taken against this officer, I assure you, on behalf of the government. Over that, the government has ordered an audit for all the hoardings across the city. I, as public representative, have written to the Chief Minister just today asking about the audit of all hoardings, and also there are hoardings on the Western Express Highway which does not concern this area or this hoarding. Even the erstwhile government airline Air India had asked for these hoardings to be removed because they're spending crores of rupees extra, because these hoardings are blocking the path, the flight path. And I must bring it on record here that in case there's any mishap in that area as well, not only will the passengers have a problem, but also the entire locality of half of Mumbai would have a problem. So I have asked myself for the removal of these hoardings. And I must say that the government is serious about this matter. Sir, on 2nd of May, may I remind you that there is another former MP from the BJP, Kirit Somaiya, had written to the BMC on May 2nd asking for the removal of this hoarding. अपने ही लोगों की बात नहीं BMC सुन रहा. Anil Galgali, would you want to just, remind Mr. Hegde and the Maharashtra government right now, how many times exactly for the last 7 years has the Mumbai High Court asked the BMC to act against illegal hoardings in this city? For the last 7 years, multiple hearings, multiple warnings, all falling to deaf ears. देखिए कि मुंबई हाईकोर्ट ने हमेशा इलीगल होर्डिंग को लेकर सख्त रुख अपनाया. कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जिनके मैं नाम लेना नहीं चाहता, उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी कि हम लोग इलीगल होर्डिंग नहीं लगाएंगे. और आज बड़े पैमाने पर इलीगल होर्डिंग्स है. पुणे में हादसा हुआ, उसके बाद जब मुंबई हाईकोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया, तब भूषण गगरानी ही नगर विकास के सचिव थे. उनके अंडर में एक पॉलिसी बनी कि एक मुंबई पुलिस का अधिकारी नोडल ऑफिसर बनेगा और इस तरह के होर्डिंग्स मुंबई में नहीं लगेंगे. लेकिन दुर्भाग्य से जब दुर्घटना होती है, लोग मारे जाते हैं, 5 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं है. हम चाहेंगे कि हम ऐसे 50 लोगों को 5 लाख देंगे, क्या मरने को तैयार है? लोगों की जान खतरे में है, मासूम लोग मर चुके हैं, उनका परिवार उद्ध्वस्त हो चुका है. कहीं ना कहीं तो इसमें पिछले 1 साल में
चाहे किरीट सोमैया हो, चाहे अन्य लोग हो, जो उन्होंने शिकायत की थी, उस शिकायत को सरकार को निकालना चाहिए। 24 आवर्स में जिन अधिकारियों की लापरवाही से वो कार्रवाई नहीं हुई, उनको ताबड़तोड़ सस्पेंड करके उनके खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरी लगानी चाहिए। तब जाकर लगेगा कि सरकार काम कर रही है। कहीं ना कहीं तो जो नेक्सस है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुंबई में 80% होर्डिंग्स में पॉलिटिकल लोग घुसे हुए हैं, पॉलिटिकल लोगों की एजेंसियां है। ये जो भीड़े भीड़े जो भी होंगे, वो भी कहीं ना कहीं तो किसी पॉलिटिकल से इन्वॉल्व होगा। तो उसी के लिए उनको बचाने का काम सरकार कर रही है, पॉलिटिशियंस कर रहे हैं।